kan niet Yo dit. guys, dis Wyke Levi in En D-boy. D-boy. Ja, maar kyk hier, sommer net sê, ons is dankbaar vir al hy Action. views en hy subscribers dat so opgeklim het, maar ons gaan nog die journey verder vat. Verder, Ons is ja. net besig om net te skoppen weer mekaar kry, gaan ons verder gaan. Dan gaan ons die kitloom goed doen man. Ja, maar ons gaan so julle iets vertel. So julle moet ook sê, ja, maar kyk hier. Ons gaan laat die viewers klim. En laat die naweek is live hier buite. Ons soek net hy 50 man. Ons moet net Hy die 50 50 subscribers vol maar dan kan Ons is ons nog live gaan. 44. Die live kan nie continue as ons 50 subscribers vol het. Ons is net If you 44. don't have the 50 subscribers, we can continue guys. So you must subscribe. You see guys, we must subscribe. We must reach that goal of 50 subscribers. Otherwise we cannot go live. Yes. Yeah, we have big plans man and we're gonna do it. No matter what, don't stop. Never give up on yourself, man. Never ever give up on yourself. You know that song? Never give up. Never give up. Never give up. Keep on fighting. Keep surviving. It's Fanta Mojas. It's his song. So we cannot give up, guys. Never give up. Even if it gets hard. Never ever give up. Keep on going. Building it brick by brick. Baksteen, ze bouwen het al op. Nou ja, maar wat is wel veel geupdated, ons nog gezegd dat ons nog bezig. Ons gaan bloot maar net nou en dan video's, maar ons wil meeste, ons wil heel consistent is. So, dat precies hij 50 volgens mij, volgens met de songs weer gaan. Ons wil iets 50, laat net die 50 vol kry. Ons wil ook die leerbeloftes maken. We don't want to make empty promises. We want to fulfill everything and do everything just like we want to do it. You guys see? So I'm talking to everyone from everywhere. From everywhere. Even if you're from America, Europe, Australia, all the countries, Cape Town, Johannesburg, all the countries we are talking about. We are saying that's what we want to do. Only reach 50 subscribers. But thanks for the support. As usual, as we keep on going, thanks for supporting the views and the subscribers. We appreciate it very much. That's what we want to say. And yes, there's still new things coming on the way. A quick update. We're gonna do a lot of things, but we are still taking it step by step, day by day. Because the 9 to 5 job is it's sometimes taking space away. Yeah, but we're gonna manage. Even if you don't like the 9 to 5 set, slavery set, sometimes slavery. Even if it's other people's ideals, that's how they see the world. Like you have to work or you have to go to school. You have to do it. You have to enslave, but I don't say quit to anything, but do it. Do it. Yeah, that's the thing you wanna say, because we wanna go, we wanna make it something. We wanna change our lives, make something of our lives. Ons wil iets anders doen, ons wil verder gaan. We want to build something, we want to create something. For us, empire for ourselves, and for set some examples for the town. Because this is a small town, Matjiesfontein. You know, there by the Lord Malnotial, it's part of this town. But most of the people, they don't want to set an example or achieve anything. They don't have goals for themselves or dreams they want to achieve. Yes. They just want to love and grow old and die. We don't want to do that. We don't see that. We want to love and create goals and want to make our lives 10 times better and achieve everything we want. Yes. So yeah, guys, it's Wyke Levi and D-boy. Yeah, so how it started at the beginning, me and him, we were rapping, freestyling, but he was in the, what do you call it, field. Yeah. We were rapping. Yeah. It's like a small mountain. We were rapping every day, like every day. We
we used to smoke weed. We smoke weed sometimes. We used to Yes. smoke weed, then we used to rap. That's what I told him we must do something. If you use something like alcohol or weed, not alcohol but weed, you must make it a productivity. Cannabis. You must make it a productivity to use to build something. You cannot just smoke and be lazy, sit around and eat it every day and sleep. You must build something for yourself. So yeah. So we wanna focus. That's how we come up with a name. Rastanas, here his name. D-Boy. His name is Dalen, his real name, but Yes. he's D-Boy now. But my name is YK Levi. The meaning of behind it is, you can say young. YK it means young king or young kid. But Levi, my father used to call me Levi. Now I just think name and I can make it my own name, my own creation. Like every day you create, man. You create everything. We are here on this earth to create. You create. If you think about something, you create something. So ja, also wanna say, ja guys, dat is al. Of niet even de subscribers vol maken, kan we samen live gaan. Laat ons kijken hoeveel wat je live, maar ik geloof man, ons kan dat doen. Als ons het kan doen, dan kan jullie het ook doen aan ons man. Please mensen man. Moet niet down kijken. Alles je circumstances kan bij je is. Geloof in jezelf, moet niet laat je circumstances aan je pad staan of een excuse is in je leven. Zit er nog een beetje zoals nog een goeie. Zo kijk je, gebruik hij als een example van Oost weer. Als je level is, je kan enig iets doen wat je brain inzet. You can do anything you put your mind into. You look around you and then ja, niks is onmogelijk. Ons gaan winnen. Ons gaat weer terugkomen naar die video. We're gonna come back to this video and we're gonna see how we've made progress throughout everything. We will see at the end of December. Of I don't want to say when. Yeah. I want to put a time on it. Because there's how the law of attraction also works. You don't want to put time on it. You just want to believe it will come. It will come. You can already feel it will come. You can have a little bit of doubt, but nah man, believe you can do it. We will do it. We are already the biggest influence in the whole world. We are the biggest rappers in the whole world. We are the biggest, most famous. Be confident in what you're saying. We are the most famous. Speak it into existence. We are the most famous YouTubers. Yes. But we can call it, we are creating shorts and YouTube videos. And like short music videos. TikTok. And we make music. Ja, so ja guys, ons gaan weer terugkomen naar die video toe. Dat is maar net een quick update. Want ja, is maar net een quick update. Maar ons gaan weer terugkomen naar die video toe. Dan gaat dus jullie zien hoe ons progress gaan maken. Ons wil niet leerbeloftes maken. Maar we gaan het doen man. Even als je in boeg is of je brein voelt, je brein zegt, moet niet los, geef op, stop. Mensen wat rond hem zeggen, stop, moet niet. Gaan aan elkaar, die zet je kop neer. Dus doen het elke dag. Moet niet aan mensen voor jou zeggen wat je droom moet wezen. Zij wie die bannen jou, joh, die is mijn droom. Of hij is jouw droom. Zij voelen het moest man. Zij horen van die wat je doen, man. Dat is lekker, het bang voor jou. Nieuwe experiences en zeker goed. Dus alles niet over experience. So. Om te voelen, om dat experience, om mijn nieuwe levens te reizen, om allemaal soorten te celebrate, te zeggen, yes man, ik heb het gemaakt. Ons wil niet leven en doodgaan. Dat is hier makkelijk. Nee maar, als Delen wil iets zeggen, heb je mensen enig iets? Nee man, niet nou alleen. Het enige boodschap is, het wondert zijn over een video wat moet nog opkomen, of iets, of een song, wat is moet nog maken. Een song, Ons is les voor rap, zo ons kan beginnen. Een song, Ons is nog nog iets, zo allemaal zo, nog iets. Niet op een level, maar nog iets bij zo's en zo. Een song. Ons wil met ons maken, als eigen creation. Ons gaan net een beat af. So jullie kan intape en die goed dan kan ons willen.
Enigiets is moontlik. Ons kan alles doen. Julle kan ook alles doen. Moenie vir jou sê jy kan nie. Jy kan. Kyk vir Michael Jackson. Hy het geglo in homself. Hy het gesê, believe in yourself. Glo in jouself. Jy kan dit doen. Jy kan die president raak, jy kan die wêreld. Jy kan die wêreld se famousste mens op aarde, jy kan die rykste mens, jy kan jou eie company maak, jy kan enigiets doen. Dit dan nie meer oor. Niks is onmoontlik nie. So ja, hy is alles wat gesê het. Quick update. Ons gaan weer terugkom. Subscribe, like, comment en alles. So ja, laat ons poes aan na die 50 subscribers, so laat ons druk daar. Ja, na die 50. Ons nie die 50 subscribers. Alles is goal klein. Dit is miskien 50, maar die glo ons gaan 50 maak. Ons aim vir 50. Ons kan even meer as 50 maak. Ons aim net vir 50. Ons aim is net om by 50 uit te kom. Net om live te gaan. Om die experience te kry, om meer in te gaan en al hy. Verder ons, jy weet nie wat. En ons wil meer uit die plek uitkom. Ja. En net so vast. Dis wat ons wil begin en doen. So ja, hy is al vir vandag. Ons kan nou nie, ons sal miskien 'n freestyle nou dop. Maar right, ek dink ons kan. Ons moet en ons kan. So ja guys, laat ons slim. As jy van kan nie. As jy van kan nie.